أهلا بكم مشاهدي آيتك عبر قناة الحرة في الأسبوع الرابع والأخير من التغطية الخاصة والحصرية بآيتك لمعرض سيغراف 2009 المتخصص بتقنيات تصميم الرسومات جرافيكس ديزاين. مجموعة جديدة وأخيرة من اللقاءات والتقارير بانتظاركم. كالعادة نتواصل دائما عبر بريدنا الإلكتروني aitek@alhurra.com. يمكن مشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى من آيتك في أي وقت على موقع القناة www.alhurra.com وأيضا على youtube.com/الحرة. ويمكن متابعة البرنامج من خلال آيتك شو على فيسبوك وتويتر. قبل الدخول إلى قاعات المعرض، ماذا سنشاهد معنا اليوم في آيتك من سيغراف 2009 بنيو أورلينز؟ تقنيات التوليف النهائي للرسوم التخطيطية، معالج جديد للتصميم بالأبعاد الثلاث، شاشات تفاعلية بالقلم الإلكتروني، برنامج جديد لتوليف الرسومات، مطابع خاصة بالمجسمات البلاستيكية. تقنيات التوليف النهائي أو راندرينج لتصميم الرسومات أو جرافيكس ديزاين يعتمد عليه كثيرا من قبل منتجي الإعلانات لعرض السلع بأفضل صورة ممكنة. ارتيزان هو برنامج راندرينج قدمته هنا في سيغراف 2009 شركة لايت ووركس الإنجليزية. The main product that we're showing this year is a product called Artisan. And it's an integrated product, so if you're a CAD company and you want to have rendering in your application, then you would use Artisan to do that for you. And we're packaging up not only traditional rendering technology, but also user interface components and workflow within this product. So you just have your modeling package, say you're rendering, say you're modeling a car, such as the one we have here, and you want to render it, then you could pop Artisan up, and there are a number of different ways you can use Artisan to render the car. With Artisan, we package up rendering, setup, and lighting so that you don't really have to set a lot of parameters. And then also, we're partnering with a number of hardware manufacturers, one of which is SIGGRAPH, to provide more real-time solutions for the rendering process. So on this screen here we have two examples of what I'm talking about here. Our partnership with SIGGRAPH allows us to provide a solution which gives us real-time ray tracing. As you see here, this might be your CAD package and you are modeling using traditional hardware-based rendering, but you want to see reflections and lighting and shadows. So therefore in this window here we're using a SIGGRAPH card and you're getting pretty much instant renders as you change your model. But that still doesn't solve the problem of the rendering setup. So Artisan gives us that solution by packaging up different settings based on lighting scenarios you might have with your model and allowing you just through the simple click on a snapshot down here to select different scenarios to view your product. So here we can see the Buick that we've been designing on a country road, and I can move around and get my view set up and then hit render. And this is using a more traditional multi-threaded rendering technique. We split really into three different areas. We have Artisan, which is the sort of front end that you see here, which has the GUI components and the workflow. We also have a product called Aspects, which is a digital asset library, which is a set of these pre-packed schemes that you would drop onto your model to get different renders. And then we have Author, which is the toolkit that sits underneath your product to help us integrate this. And if you're a CAD company, what you do is you come to Lightworks and say, well, we want to put rendering in our application. We give you a technical consultant such as myself who'll come and sit with you and actually help you integrate this. And hopefully get the rendering up in a very short period of time. It's www.lightworkdesign.com. شركة AMD والقسم الخاص بتصميم الرسومات ATI Fire Pro Graphics
عرضت هنا ابتكارات وحلول جديدة في هذا المجال. معالج جديد لتصميم الأبعاد الثلاث ATI Fire Pro V8750، ووحدة التزامن Synchronization Module ATI Fire Pro S400، فلنتعرف عليهما. What I'm going to introduce here are actually two products in here. One is the graphics itself, which is the ATI Fire Pro V8750, and the other is the ATI Fire Pro S400. Essentially, what we're demoing here is essentially the outputs of these modules of the graphics card, right? So we have 6 different displays, 6 outputs here, and we're going to synchronize the signal to be in lock-in sequence, right? All right. So let me start here. I'll start the program. So essentially, 6 of these are going to be coming up soon here, and once they come in sync, they're going to synchronize, and I'll show you the results of this. So in typical environment where you have multiple sources from various places, right, you're going to be able to collaborate the data and be able to share, and into one immersed single product. Give it a second. So what we're seeing essentially is the image of the building of, let's say you're working in a certain sector, and then we're synchronizing. And as you can see, here is showing the shadow is coming through of the buildings. And it's all in sequence, right? The frames are locked. They're all synchronized here. So that's what we're showing. And that's the capability. It is just a small sample of what the capability of these graphics card can do, right? So these are what, for the card itself, this has 2 GB of frame buffer memory, and it has 800 computing shader capabilities. So it's a very high-end capability. So these are your animators, creators, the oil and gas guys that are looking for some high-end performance, and be able to synchronize all these images together. So we had a similar card like this we announced early in the year, which is the V8700, which has 1 GB of frame buffer memory. And you'd be amazed by that extra gigabyte of memory can do to a lot of environments. So the model size now have increased by 2x, right? So that brings that capabilities for the guys to support a larger model, right? So they don't have to go back and read through this bus anymore. We have a lot of information on our product at www.amd.com. واكم الشركة المتخصصة بالشاشات التفاعلية التي تعمل بالقلم الإلكتروني والتي من خلالها يمكن رسم جرافيك ديزاين، عرضت هنا في سيغراف 2009 مجموعة من هذه الشاشات مواصفات عديدة، منها سنتريك 21 UX، فلنتعرف عليها معا. At SIGGRAPH, we're showing a number of our professional products. What you see here is a Cintiq. This is essentially where we take a color correct monitor and we combine it with one of our traditional Wacom tablets or our digitizer tablets. And what this allows you to do is to work directly on the screen with both a pressure and tilt sensitive pen. So what we have here, again, as I said, is a pressure sensitive pen. So you can see as I press harder, the line weight goes from very thin and very narrow to heavier and thicker and darker. So that's pressure sensitivity. At the same time, this pen is also tilt sensitive. So it senses up to 60 degrees of tilt in any direction. Again, like a real artist brush or pen would do. So what we have here is the ability to control everything that we do, whether it's editing a photograph or drawing, right here on screen. So I'm just going to open up a new blank canvas, for example, and let's say I wanted to work on a product concept. So this screen will allow me, this Cintiq 21 UX will allow me to swivel back and forth like a canvas or go up and down. But essentially I could come in here and I could just start sketching and creating any concept just as I would using real tools, real markers, real airbrushes, but I can come in and create all of that digitally, changing the size of the brush as I go. So the beauty here is that in the digital world, you can cut, you can paste, you can rotate, scale, undo, all of those things you can't do with analog tools. That includes 3D modeling, that includes the
touch-up and compositing of photographs or the creation of a new design. But say we had an image like this and we wanted to go in and make some changes to it. So one of the things you'll notice right away, and why is a pen important to photography? But what you need to think about when you're editing a photograph, a lot of it is about painting in mass, and that's great with the pressure sensitivity, or outlining an organic object. So if I had to go and really trace out, if I wanted to edit inside this leaves, you can see how easily and quickly I can simply go in here and go and outline an object. This one over here I've set up to zoom in and out for me. So I can quickly come in here really tightly, shrink down my brush size, do what it is I need to do, and then zoom back out. Likewise, all of the buttons in here are set up with different functions that I can customize myself to really help me work on these images or on whatever it is that I'm doing. You should just go to wacom.com. That's our global site, and from there you'll be able to pick your region and find out in your language and in your region all about our products and where they're available. مشاهدي ايتك عبر قناة الحرة، نتوقف مع فاصل قصير، من ثم نتابع للأسبوع الرابع والأخير التغطية الخاصة بايتك لمعرض سيغراف 2009 المتخصص بتقنيات تصميم الرسومات جرافيكس ديزاين من نيو أورلينز. برنامج جديد لتوليف الرسومات، مطابع خاصة بالمجسمات البلاستيكية. تشاهدون ايتك عبر الحرة والحرة.com ويوتيوب.com/الحرة، وتابعوا آخر أخبار ايتك على فيسبوك وتويتر من خلال ايتك شو. تشاهدون ايتك عبر الحرة والحرة.com ويوتيوب.com/الحرة، وتابعوا آخر أخبار ايتك على فيسبوك وتويتر من خلال ايتك شو. مشاهدي ايتك عبر قناة الحرة، بعد هذا الفاصل نعود معكم لمتابعة الأسبوع الرابع والأخير من التغطية الخاصة والحصرية بايتك لمعرض سيغراف 2009 المتخصص بتقنيات تصميم الرسومات جرافيكس ديزاين من هنا من ولاية لويزيانا بمدينة نيو أورلينز. برنامج جديد لتوليف الرسومات، مطابع خاصة بالمجسمات البلاستيكية. عملية الرندرينج أو التوليف النهائي وتقديم تصميم الرسومات جرافيك ديزاين له وسائل وتقنيات عديدة تتسابق الشركات على ابتكارها. من هذه الشركات مرسنريز انجينيرينج التي قدمت هنا في سيغراف 2009 بنيو أورلينز برنامج غوريلا رندر، فلنتعرف عليه. Donc Guerilla, c'est un logiciel de rendu qui va intervenir dans la production d'animation après l'animation. Une fois que l'animation est terminée, dans Maya, on va exporter la géométrie sur le disque dur et ensuite on va travailler le lighting, le shading et le rendu dans Guerilla sans Maya. Et on utilise des algorithmes plus puissants que ce qui est fourni avec Maya pour faire de meilleures animations, de plus belles animations. Donc par exemple, nous sommes très bons pour faire de la subdivision surface très détaillée, automatique, du motion blur 3D, du depth of field 3D, des shaders programmables, du subsurface scattering, etc. Rendu en multipass, compositing. So, quelques exemples de rendu. Donc ici par exemple, nous avons une scène avec du motion blur 3D sur tout l'écran, sur la caméra, un personnage en subsurface scattering et de l'herbe procédurale posée par terre, générée au rendu, et de l'herbe posée de la végétation posée dans Maya, plusieurs millions de polygones.
Et tout est subdivisé jusqu'au pixel automatiquement et on est à des temps de rendu sur cette machine de 4 minutes par frame par exemple, ce qui est très rapide. Et une utilisation mémoire très efficace. Un close-up sur le personnage, donc on sent bien la peau avec le subsurface, l'hémoglobine, les couches d'hémoglobine là-dedans. Il y a trois couches de subsurface sur cet exemple. Les cheveux sont générés procéduralement aussi, ils ne prennent pas beaucoup de mémoire et il peut y en avoir énormément. Et tout est subdivisé jusqu'au pixel. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est l'éditeur de shaders. On peut fabriquer les shaders soi-même. Donc ici, par exemple, j'ai la Terre avec 2 shaders, un shader pour les nuages, un shader pour la Terre. Et ça, c'est le shader pour la Terre. Donc on voit les différentes étapes du shader. Jusqu'à obtenir le shader complet. Et on peut tester après. Donc tout ça c'est en temps réel, on peut fabriquer les shaders en temps réel. On les voit sur l'écran en OpenGL. Et une fois qu'ils sont prêts, on lance le rendu et on a exactement le même résultat au renderer avec ici les effets de volume en plus. Et c'est très rapide. Donc on gagne beaucoup de temps à fabriquer ces shaders en temps réel dans le viewport. Donc le site du produit c'est www.guerrillarender.com. لصناعة المجسمات التي منها يتم ابتكار الشخصيات الخيالية في الأفلام السينمائية، هناك مطابع خاصة في هذا المجال لصب هذه المجسمات من مواد بلاستيكية مختلفة. لنتعرف معا على طابعات أوبجكت لمجسمات الشخصيات الكرتونية والأفلام السينمائية. Objet is a producer of 3D printing products or rapid prototyping products. So the Connex 350, which we are just introducing here at the show today, is one of the latest products in rapid prototyping. And what that means is to actually take a 3D CAD design and to print it layer by layer by growing it. And we use a liquid plastic that's photosensitive and cures with UV light. So we print very accurate layers of 16 micron layers at 600 by 600 dots per inch. And we put down a layer of 16 microns and then we cure it. So we would take the data of this Halo character that's used for making the video game Halo 3, and we would slice it into 16 micron layers and then build it one layer at a time till it's done, and then it comes off of the machine, and you go from CAD to a physical part in the matter of this case probably something like 10 or 12 hours. So the interesting thing about the Connex 350 is the ability to print 2 different physical materials at the same time. And 2 of the materials that we have, Objet offers 9 different materials on its machines, and we can put any 2 in the machine. 2 of the most interesting would be the rigid white and the flexible black. And when we put those 2 materials in, we actually then can combine them to create composite materials that are the combination. So this would be the white with a little bit of black, a little more of the rubber, a little more of the rubber. You can see that it changes the mechanical properties of the part itself. And then you can choose any one of these 8 materials, 2 physical materials and the 6 digital materials, to create a little bit more advanced model like this, printed in one piece. The largest machine that we have, it prints 20 inches by 16 inches by 8 inches high. So this is a drill, a physical drill that we actually printed the prototype in a clear material so you can see the working mechanism of the drill itself for the final product release. We have rubber material, and so you can see that here's a dinosaur head that's printed in a very high tear strength rubber material. And of course, really what we're highlighting at the show here is the Iron Man, and that was made by a customer, Legacy FX. So we have 3 different families.
We have the Alhurra family, which is object quality desktop printing. We have our Eden product line, which is our high volume production of the single material machines, and our Conics product line, which can jet, as we talked about, the multiple materials. www.objet.com, and you can get all the information that you need. في الأسبوع الرابع والأخير من التغطية الخاصة والحصرية بآيتاك لمعرض سيغراف 2009 شاهدنا معا اليوم تقنيات التوليف النهائي للرسوم التخطيطية، معالج جديد للتصميم بالأبعاد الثلاث، شاشات تفاعلية بالقلم الإلكتروني، برنامج جديد لتوليف الرسومات، مطابع خاصة بالمجسمات البلاستيكية. إلى هنا مشاهدي آيتاك عبر قناة الحرة نأتي إلى ختام الأسبوع الرابع والأخير من التغطية الخاصة والحصرية بآيتاك لمعرض سيغراف 2009 المتخصص بتقنيات تصميم الرسومات جرافيكس ديزاين من هنا من نيو أورلينز بولاية لويزيانا. قدمنا لكم مجموعة كبيرة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية من التقارير، نرجو أن نكون قد وفقنا بذلك. نلتقي بكم الأسبوع المقبل من مكان آخر في العالم. إلى ذلك الحين نتواصل دائما عبر بريدنا الإلكتروني itak@alhurra.com. يمكن مشاهدة ايتاك في أي وقت على موقع القناة www.alhurra.com، وأيضا على youtube.com/الحرة، ويمكن متابعة البرنامج من خلال ايتاك شو على فيسبوك وتويتر. أنا توفيق جبران، شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.